So hi, hello and fam. So this is ICT Shambhu here. So நீ நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நிறைய பேர் ஏசேஷன் இப்போ கோல்டில் எப்படி ப்ரோ ஏசேஷன் என்ட்ரி எடுக்கணும், ஸோ எப்படி பார்க்குறது, நியூ செஷன் எப்படி பார்க்குறது, ஸோ என்ன க்ரைட்டீரியா பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஆக்சுவலாக நான் கோல்டு நான் வந்து ரொம்ப ட்ரேட் பண்ணவே கிடையாது. இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஒரு 2 வீக்ஸ் மேலே வந்து மார்க்கெட் வந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ அதில் உள்ள எனக்கு கிடச்ச பாயிண்ட்ஸ், ஒரு சில க்ரைட்டீரியாஸ், அது இல்லாமல் நம்ம எப்போயுமே வந்து நியூயார்க் செஷனில் மட்டும்தான் ட்ரேட் எடுப்போம், வெறும் ஒரு NQ மட்டும்தான். ஸோ அடிஷ்னலாக வந்து நம்ம எப்போயுமே ஒரு பேர் வச்சுக்கிறது எப்போயுமே நல்லது. ஓகே, ஸோ தேட்ஸ் வை ஐம் சூஸிங் கோல்ட் ஃபியூச்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபியூச்சர்ஸ் வந்துட்டு எப்போயுமே ஒரு ஹை லிக்விடிட்டி, ஹை வால்டிலிட்டி எல்லாமே வந்து பக்காவாக இருக்கும். ஸோ தேட்ஸ் வை சூஸிங் ஃபியூச்சர்ஸ். ஸோ நிறைய பேர் ஃபியூச்சர்ஸுக்கு நிறைய வீடியோ கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதை வந்து நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோவில் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் மேனுவலாக தான் வந்து எல்லாமே பண்ண போகிறேன். ஸோ இட் டேக்ஸ் அ லாங் டைம். ஓகே, ஸோ நான் 2 லாங்குவேஜ்லேயுமே பேசணும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஃபார் அவர் பீப்புள் அண்ட் ஸோ நிறைய பேர் நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து மட்டும் என்னோடய கண்டென்ட் பார்க்கல. ஸோ நிறைய பேர் அவுட் சைட் ஆஃப் த கண்ட்ரி நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க. ஸோ அவுட் சைட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸும் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் ஈஸியாக புரியுங்கனால ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட் இன் both languages. One is English, another one is Tamil. Okay, let's get started guys. Ignore the rant. Okay, so come to this pair. So we have 7 criteria, I think. Okay, 8 criteria. So I will explain it both in English and Tamil. Okay, so let's take the note guys. Okay, so videos மட்டும் பார்க்காதீங்க. have a lot of information. Okay, so ஒரு லென்த்தியாக வீடியோ போகுமா, ஷார்ட்டாக வீடியோ வருமானு எனக்கே தெரியல. I don't know how it takes, how the time goes. Okay, so okay guys, let's get started here. So criteria for this gold setup. Okay, ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எந்த பேர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ இது ப்ராப்பராக வந்து ஃபஸ்ட் நமக்கு DOL கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் திங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் கைஸ். If he doesn't know our DOL, don't trade. Okay, so that's the first criteria. We must know the proper DOL. Okay, so proper order flow, proper PDRAs to trade. Okay, so if there is no clear DOL, please stay away from the market. Okay, if you have a perfect DOL, perfect order block, everything perfectly aligned with your criteria, you can trade that. Okay, so if any one of the criteria mismatches, means you can simply avoid the trade and backtest it or paper trade it. Okay, so simple guys, don't rush the process. Okay, so first you need to clear, first we need to have a clear DOL, right? Okay, so and second thing is we need to have a proper order flow. Okay, so ERL to IRL, everything everyone will know about this ERL to IRL. I will explain this after this criteria ends. Okay, so எப்பவுமே வந்து ஆர்டர் ஃப்ளோ வந்து ஒன்ஸ் வந்து புல்லிஷாக இருக்கா பீரிஷாக இருக்கா, அவன் வந்து IRL ப்ராப்பராக சப்போர்ட் பண்ணி வந்துட்டு ERLக்கு புஷ் பண்ணுறானா, இல்லை ERL எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து IRLக்கு போகிறானான்னு சொல்லிட்டு கிளியராக நீங்கள் நோட் பண்ணணும். கிளியர் கட்டாக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நீங்கள் ப்ராப்பராக கேதர் பண்ணியிருக்கணும் ஃப்ரம் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் டு லோயர் டைம் ஃப்ரேம். ஓகே, ஸோ அப்போ தான் உங்கள் செட்டப்புக்கு வந்து பக்காவாக வந்து நீங்கள் ஒரு டார்கெட் வந்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ண முடியும், அட்டைன் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ப்ரீமியம் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஃபாலோ தட் ரூல் கைஸ். இஃப் யூ ஆர் இன் ப்ரீமியம் ஜோன், வி ஒன்லி லுக் ஃபார் செல்ஸ். ஓகே, நாட் ஃபார் பைஸ். In some situation we have a nice bullish order flow, but we are in premium zone. Okay, எப்படி சொல்கிறது, அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது. In some situation price is still in bullish order flow in premium zone, but if you have a nice bullish order flow, means we can look for buys. Okay, the candles எப்படி சொல்கிறது, இந்த கேண்டில் வந்து அந்த லோஸ் வந்து நல்லா வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணணும். லோஸில் SMT கிடைக்கணும். 2 பேஸ்லையும் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது இஃப் யூ ஆர் இன் ப்ரீமியம் ஜோன் வித் அ பர்ஃபெக்ட் புல்லிஷ் ஆர்டர் ஃப்ளோ, மீன்ஸ் ப்ரைஸ் நீட் டு ரிஜெக்ட் ஃப்ரம் தட் லோ ஆர் பர்டிகுலர் PDRA வித் SMT, மீன்ஸ் யூ கேன் ஷுவர்லி லுக் ஃபார் பைஸ் இன் தட் ப்ரீமியம் ஜோன் ஆல்சோ. ஓகே, சேம் டு தி டிஸ்கவுண்ட் ஜோன். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன் டிஸ்கவுண்ட் ஜோன், you only need to look for buys, but in some case or in some situation order flow is bearish, means you can if you can a proper DOL plus PDRA supporting the prices for bearish, you can surely look for bearish in discount zone. Okay, so it's
எப்படி சொல்லுது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது. ஓகே, ஸோ டோன்ட் வரி ஃபார் தட். ஓகே, இஃப் யூ கரெக்ட்லி ரீட் தி ஆர்டர் ஃப்ளோ there is nothing to be beat. ஓகே, நெக்ஸ்ட் PD arrays. ஃபோர்த் ஒன் இஸ் PD array. ஸோ PD array வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் முக்கியம். ஸோ ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் ஒரு PD array வந்து நம்ம ப்ரைஸ் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தா அந்த DOLக்கு வந்து ரீச் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அது எந்த PD array வேணால் இருக்கலாம். ஓகே, we have a proper PD arrays to trade that pair guys. ஓகே, ஸோ அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்மளால் DOL வந்து ரீச் பண்ண முடியும். இல்லைனா ரீசெண்டாக உள்ள ஏதாச்சும் ஒரு ரிலேட்டிவ் ஈக்குவல் ஹைஸ் ரிலேட்டிவ் ஈக்குவல் லோஸ் ஏதாச்சும் ஒரு லிக்விடிட்டி கிரியேட் பண்ணியிருப்பான், இல்லை ஒரு செஷனோட டைமிங்ஸோட லிக்விடிட்டி ஏதாச்சும் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம டார்கெட் பண்ணலாம். ஓகே, யூ நீட் அ ப்ராப்பர் PD arrays டு என்டர் த ட்ரேட் கைஸ். ஓகே, தட் டசன்ட் எக்ஸிஸ்ட் மீன்ஸ் சிம்பிளி அவாய்ட் த ட்ரேட். ஓகே, ஸோ செஷன் டைமிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏசியா செஷன் பார்க்கும்போது காலையில் வந்துட்டு 7-8-9 PM UTC -4 இருக்கணும் எப்போயுமே வந்துட்டு. ஓகே, ஸோ எப்போயுமே UTC -4 வைங்க. ஓகே, ஸோ ஏசியா செஷன் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த 3 hours வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம நியூயார்க் செஷன் பார்க்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று வந்து 10 AM வந்து ஆட் ஆகும். ஸோ இதுவே நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த 2 செஷனில் மட்டும் கோல்டு ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த 2 செஷனில் மட்டும் மேக்ஸிமம் ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ஸோ வால்யூம் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே, we have session timings, we have both session timings in gold. So we have a first one is the Asia session. We have 7-8-9 PM EST to trade with guys. Okay, so this is a mechanical model. So ICT பொறுத்தவரை எப்பவுமே வந்துட்டு ஒரு mechanical model, time based model. So timing is more important than entry. Okay, so make this note for this guys. Okay, so and next one is SMT is must guys. If there is if it doesn't have any SMT with in a particular PD arrays means don't enter that trade. Okay, it's a low probable trade to consider. Okay, so make sure remember that you need a confirmation for reversal. So we must need an SMT with a particular zone with a particular asset, correlated asset. Okay, so make sure remember that guys. Okay, SMT is the one important thing for our criteria. Okay, so and next will be a entry. ஓகே, எங்கெல்லாம் என்ட்ரி ஆகலாம் அப்படின்னா ஒரு IFEGO, ஒரு பிரேக்கரோ, ஒரு FEGO. ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் டாப் ஆகி நான் ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னா கூட அங்கேருந்து நம்ம எடுக்கலாம். அது உங்களுக்குன்னு தனியாக நீங்கள் ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு இது வச்சுருப்பீங்க. ஸோ அது மூலிமா கூட நீங்கள் என்ட்ரி ஆகிக்கலாம், அவங்களுக்கு அவங்க இது. ஓகே, so we have entry criteria guys. We can enter in IFEG or breaker block or FEG, any other your favorite PD arrays, etc guys. Okay, we target our entry criteria is relative equal guys or swing lows. Okay, either we target the nearest liquidity point or swing highs or swing lows guys. Okay, simple. Okay, so it's almost how much minutes I take it. Okay, I already got 8 minutes. Okay, so லென்த்தியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ. ஸோ மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ஸோ நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன், சாரி. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒவ்வொரு இதுவும் சொன்னேன், நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க கைஸ், போத் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ். I explain it. Okay, so we have a naked chart. Okay, so starting from day time frame, we set up a chart here. So simple guys, price did only 2 things guys. Okay, so first one is to fulfill the gap, sorry. Another one is ஓகே, ப்ரைஸ் வந்து ரெண்டு விஷயம் தான் பண்ண போகுது. ஸோ என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா ஒரு கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ண போகுது. அந்த ஃபில் பண்ணக்கப்புறம் வந்து ப்ரைஸ் வந்து அந்த ஸ்விங் ஹைஸுக்கும் அந்த லோஸுக்கும் வந்து ப்ரைஸ் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் கொடுக்கும். ஓகே, சிம்பிள் கைஸ். ப்ரைஸ் டிட் 2 things to fill the gaps. Okay, to fill the gaps and price will expand to the swing highs or lows according to the bias plus market structure. ஓகே, ஸோ சிம்பிள். இந்த ரெண்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஐஆர்எல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐஆர்எல் இதை தான் சொல்லுவாங்க. அந்த கேப்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணும்போது ஒரு ஐஆர்எல் டேப் பண்ணி அந்த
எக்ஸ்டர்னல் லிக்விடிட்டி வந்து போகிறதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விங் ஹைஸ் அண்ட் லோஸ். ஓகே, சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லா பிடிஆர்ஏஸுமே பிடிஆர்ஏ ஆக்டர்ஸை ஐஆர்எல். ஓகே, சாரி, PDRAs act as a IRL. Swing highs and lows act as a ERL. சிம்பிள். ஓகே, சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் கைஸ். ஓகே, ஸோ இதையே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதை வச்சா நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படியும் வீடியோ வந்துட்டு ஒரு 20 minutes ஆச்சு கண்டிப்பாக போகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் see guys. ஓகே, see here we have a entry on Friday, I think. Yeah, yesterday we got a nice trade from here. See here, I already told price. We have two criteria. So okay, one is to fill the gaps and reach need to price expand this higher. See here, we are in day time frame here. So we have a nice gap volume imbalance here. Sorry, fair value gap here. So price sweep this low. Okay, price sweep this low and we tapped our IRL. Okay, so fair value gap. So this is considered as a fair value gap, IRL here. So the next move is to take this ERL. So that's the criteria. Price did two things guys. Okay, ஒன்று வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ரீசெண்டாக ஒரு பிடிஆர்ஏல வந்து டேப் ஆகி ஒரு அதை வந்து ஐஆர்எல்னு சொல்லுவாங்க, ஐஆர்எல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இன்டர்னல் ரேஞ்ச் லிக்விடிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து எங்கே டார்கெட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ப்ரைஸ் வந்து இஆர்எலுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து டார்கெட் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்விங் ஹையாக இருக்கலாம், ஒரு ஸ்விங் லோவாக இருக்கலாம், அக்கார்டிங் டு தி மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இங்கே டே டைம் ஃபிலிமில் ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்குது, ப்ரைஸ் வந்து நல்லா டேப் பண்ணிடுச்சு. ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் இந்த டேப் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்ஸ், இந்த ஸ்விங் ஹைஸ்க்கு தான் வந்து மார்க்கெட் வந்து போகணும். ஓகே, ஸோ தேட்ஸ் தி லாஜிக். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா, நான் டைம் ஃப்ரேம் வந்துட்டு கம்மி பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கு கம்மி பண்ணும்போது 2:30க்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து அந்த இடத்துல எனக்கு ரியாக்ட் ஆகிருக்கான். ஸோ எனக்கு ரியாக்ட் ஆன டைமிங் எனக்கு முக்கியம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம 4 ஹவரில் வந்துட்டு பார்க்கும்போது நீட்டாக வந்துட்டு ஒரு செல் ஸ்டாப்ஸ் எடுத்தாச்சு. ஸோ செல் ஸ்டாப்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்து ஒன்ஸ் MMSMல இருந்து, ஐ மீன் மார்க்கெட் மேக்கர் செல் மாடலில் இருந்து அடுத்து மார்க்கெட் மேக்கர் பை மாடல். ஓகே, ஸோ ஒரு கர்வ்லேருந்து அகெயின் ஒரு செல் கர்வ் ஒரு மார்க்கெட் வந்து ஒரு செல் ஆகிட்டு ஒரு பிடிஆர்எல் டாப் ஆகி அகெயின் இங்கேருந்து பை ஆகி போகிறதான் வந்து நம்மளோட க்ரைட்டீரியா. ஓகே, ஸோ அது வந்து ப்ரைஸ் வந்து நல்லா ஒரு ஐஆர்எல் டாப் பண்ணிடுச்சு. ஸோ அடுத்து நமக்கு மூவ் வந்து எங்கே நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் ரேஞ்ச் லிக்விடிட்டி. ஓகே, ஸோ ஐ வில் மார்க்கெட் ஆஸ் DOL. ஓகே, ஏன்னா இப்போ இங்கேன்னு பார்க்கும்போது எனக்கு டைம் வந்து எனக்கு இப்போ வந்து டேரெக்டாக இதில் போய் என்னால் என்ட்ரி எடுக்க முடியாது. நம்ம பண்ணுறது வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஸ்கேல்ப் மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு ஆர்டர் ஃப்ளோ வந்து புல்லிஷ்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, இங்கேருந்து மார்க்கெட் வந்து அந்த ஹைஸுக்கு தான் போப்போன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு கன்ஃபர்மேஷன், வி ஹாவ் அ கன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் பைஸ். ஓகே, நாட் ஃபார் செல்ஸ், வி ஒன்லி லுக் ஃபார் பைஸ். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஷிஃப்டட் டு 1 hour time frame. See here, we have completed our market maker sell model here. Okay, so and started rally. Okay, so rally to up to this guy we can expect for bullish momentum. Okay, so let's see here 1 hour time frame is very important guys. Okay, so see here we have a nice fair value gap holding that prices. Okay, or we can consider this as a order block here. Okay, I will consider this order block. Okay, so I will consider this candle as a order block, bullish order block. Okay, so that's supporting the prices to the higher. Okay, so I will mark it as a order block. Okay, so price see here, after that expansion we got retraced into that particular order block and pushing higher. Again we got retraced and pushing higher. See here, the order flow is still bullish. Okay, so this is how you need to read your chart in every pair or every asset or anything guys. Okay, this will works in every pair. Okay, so not for this pairs only. See here, and we have a nice IRL here and we have a fair value gap. See here, price rejected from that particular fair value gap, sweeping that low guys. See here, that indicating the bullish signature. Okay, so don't look for shorts for like this order flow. Okay, so see here how much the price got rejected from that low on particular PDRA. Okay, so that doesn't matter for now, so I will clear that.
So I already noted that AM session entry. See here, I will mark it as the timing. So timing is very important, guys. 7 a.m., 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m. Okay, I will. Okay, let's get shifted to 15 minutes time frame here. See here, we have everything perfectly aligned. So if we put premium and discount zone means, ஸோ அந்த க்ரைட்டீரியா நீங்கள் இப்போ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ எனக்கு அந்த க்ரைட்டீரியா எனக்கு தெரியும். ஸோ நான் டெய்லி ட்ரேட் பண்ணுறேன்னா நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த ஹைலேருந்து இந்த லோஸுக்கு நீங்கள் வந்து ப்ரீமியம் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஜோன் போகணும் நீங்கள். அப்போ தான் வந்து நம்ம பைஸ் பார்க்க போகிறோமா செல்ஸ் பார்க்க போகிறோமான்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு சின்ன ஒரு அதுவும் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, from this low to this high we need to put our dealing range. Okay, so we are in right in discount zone. Okay, that gives a more confident to trade and look for buys. Okay, so let's get shifted to the 15 minutes time frame. See here, this is we have a 1 hour FEG, right? 1 hour FEG, and we have an overlapping FEG in 15 minutes also. Okay, so overlapping FEG is nothing but we have a PDA array, we have a higher time frame PDA array, and we have and also we have an PDA array on that lower time frame. எப்படி சொல்கிறது, ஐ மீன் ஒரு 1 hour ஒரு பெரிய ஒரு FEG ஒரு PDA arrayக்குள்ளே இன்னொரு PDA array பார்க்குறதா வந்து ஓவர்லாப்பிங் PDA arrayன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதுவுமே நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இப்படி இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் ஹை ப்ராபபிள், நீங்கள் இன்னும் ரிஸ்க் ஜாஸ்தியாக வச்சு நீங்கள் எடுக்கலாம். 15 minute FEG. Okay, simple. So see here, we have a nice 15 minute FEG also. Okay, so after giving the market structure shift, we have a nice FEG. Okay, so and so we are perfectly aligned with everything I told in the criteria. Okay, so everything perfectly aligned for me this in criteria. Okay, so we only look for buys, not sells. Okay, so I will put replay for that. So okay, so this is the before 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m. Okay, so we have a nice overlapping FEG presented here on both higher time frame and lower time frame. Okay, ஸோ நம்மளுக்கு பெரிய டைம் ஃப்ரேம்லேயும் ஒரு FEG இருக்குது, ஸோ லோயர் டைம் ஃப்ரேம்லேயும் ஒரு FEG இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து ப்ரைஸ் வந்து எனக்கு வந்து புல்லிஷாக தான் எனக்கு போகும்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து பார்க்கலாம் ப்ரைஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அந்த பர்டிகுலர் பீரியட்னு சொல்லிட்டு நம்ம நோட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த டைமிங்குள்ளே பேஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ ப்ரைஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, சி ஹியர் நல்ல ஒரு லிக்விடிட்டி கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கான் பாருங்கள். எந்த ஒரு பெரிய மொமெண்டமே இல்லை. ஸோ கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 945க்கு ஒரு பெரிய ஒரு கேனல் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஓகே, that indicating தி ஒரு பெரிய ஒரு ஹண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இடத்துல. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக இருக்கிற ஒரு இடம் அப்படின்னா ஸோ இந்த இடம் தான். ஸோ அந்த இடத்த ரீசெண்டாக ஒரு செல் ஸ்டாப்ஸ் வந்து ஹண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இன்னொன்று ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள், இப்போ நமக்கு வந்து 2 சைடு வந்துட்டு ஒரு லிக்விடிட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. மார்க்கெட் வந்து இப்படி ஸ்பூடாக வந்துகிட்டே இருக்கும். எந்த சைடு ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட் பண்ணுதோ, சப்போஸ் இஃப் வி ஹண்ட் அவர் லோஸ் மீன்ஸ் ப்ரைஸ் வில் ஷுவர்லி ரீச் தட் opposing liquidity. Okay, so make sure remember that. And if we like this price is like this and hunt our buy stops and price will surely reach this opposing liquidity to the sell side. Okay, so இதை வந்து மறந்துடாதீங்க. ஸோ எப்போயுமே ப்ரைஸ் வந்து ஒரு சைடு லிக்விடிட்டி எடுத்துருச்சு அப்படின்னா அண்ட் அனதர் சைடுக்கு எந்த சைடு லிக்விடிட்டி இருக்கும் அந்த சைடு தான் வந்து மார்க்கெட் புஷ் பண்ணி கொண்டு போகும். ஓகே, ஸோ வந்து எந்த இடத்துல பண்ணணும்னு சொல்லி ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு PDA வந்து கண்டிப்பாக தேவை இந்த இடத்துல. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல 2 FEG வந்து ப்ரைஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குது. ஓகே, அண்ட் வி டேப்டு இன்டு திஸ் 15 minute ஃபேர் வேல்யூ கேப் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ 10 AM வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ரிவர்சல் சைன் கொடுத்து ரீசெண்டாக இருக்கிற இங்கே வந்து எனக்கு ரிலேட்டிவ் ஈக்குவல் ஹைஸ் ஆர் இங்கே இருக்கிற எனக்கு லிக்விடிட்டி, எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் லிக்விடிட்டி தெரியுது ஆர் ரிலேட்டிவ் ஈக்குவல் ஹைஸ். ஓகே, ஸோ அங்கே தான் ப்ரைஸ் போகணும்னு எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ நமக்கு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக டிஸ்கவுண்ட் ஜோன் அலைன் ஆயிடுச்சு. நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் PDRAs வந்து சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குது. நான் சொன்ன இந்த மேலே எல்லா கைடினாமே இந்த இடத்துல எனக்கு அலைன் ஆகுது. ஓகே, நீங்கள் ஒன்ஸ் இந்த இடத்துல SMT மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த லோஸுக்கும் வந்து SMT ஹோல்ட் ஆகிற மட்டும் ஒன்ஸ் நீங்கள் சில்வரில் செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்படின்னா இந்த 2 லோஸுக்கும் இந்த SMT இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள். SMT மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா டேம் ஷூர் நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ரிஸ்க்கு கூட வச்சு உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக நான் இப்போ வந்துட்டு 1 minute டைம் ஃப்ரேம் போய்க்கிறேன். சப்போஸ் நீங்கள் 1 minute ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் 2 minutes ஆர் 3 minutes வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக. ஷுர். ஓகே, ஸோ நீங்கள் 10க்கு அப்புறம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு 11 AM வரையும் நீங்கள் வந்துட்டு வாட்ச் பண்ணலாம்.
10 to 11 வரையும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஷுர். ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா 10 AM வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா 10 AM PO3 நடந்திருக்கு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 AMக்கு கீழே ப்ரைஸ் போயிட்டு ஒரு ஸ்வீப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் என்னோட 10 AM ஓப்பன். ஸோ இதான் என்னோட 10 AM ஓப்பன். ப்ரைஸ் வந்து இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு, சாரி இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு பீரிஷ் கேண்டில். ஸோ ப்ரைஸ் வந்து இங்கே எனக்கு ஓப்பன் ஆகி ப்ரைஸ் வந்து கீழே போய் ரீசெண்டாக இருக்கிற ஒரு லிக்விடிட்டி ஹண்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு வந்து மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த இருக்கிற ஒரு ரீசெண்டாக வந்துட்டு ஒரு சூப் பண்ணியிருக்கான். ஓகே, ஸோ சூப் பண்ணக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல எந்த வகையான ஒரு பிடிஆரையும் எதுவும் இல்லை. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see how it created that. ஏதாச்சும் ஒரு எஃப்இஜி இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு இது கிரியேட் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ட்ராயிங்ஸ்லாம் டெலீட் பண்ணிடுறேன் கைஸ். ஓகே, எனக்கு இப்போ நல்ல எந்த பிடிஆரையும் இல்லை. ஸோ ஓகே வெயிட் பார்க்கலாம். ஓகே, see here we have a nice order block. இந்த நீங்கள் 3 கேண்டிலையுமே வந்து நீங்கள் ஒரு ஆர்டர் பிளாக்காகவும் எடுக்கலாம். ஓகே, என்னோட க்ரைட்டீரியா நான் சொல்கிறேன். ஸோ இங்கேருந்து எனக்கு வந்து நான் இதை ஆர்டர் பிளாக்காகவும் பார்க்கலாம். ஒன்ஸ் இந்த ஆர்டர் பிளாக்கு மேலே க்ளோஸ் வச்சா எனக்கு இங்கேருந்து என்ட்ரி. அப்படி இல்லை ப்ரோ, நான் வந்து ஒரு எஃப்இஜியில் தான் ட்ரேட் எடுப்பேன் அப்படின்னா we have an FEG also. ஸோ ப்ரைஸ் வந்து அந்த இதில் நல்லா டேப்பும் பண்ணிடுச்சு. ஓகே, ஸோ we have 2 criteria here guys. One is we can consider this consecutive candle as OB, and another thing is we have a nice FEG here. If that FEG support the price means you can surely look for sells. Okay, okay, I am waiting for this PDRA to respect. Okay, so I am waiting for this candle. I mark this as an OB. Okay, so I need a closure above that particular candle. Okay, that happens means I am surely look for buys. Okay, we have a nice closure above this candle. I entered here. Okay, so let's see, I entered here. So I will go with the 5 lots here. So SL will be this low, this particular swing low, and I am aiming for 1:2 trades, or we can surely look for this high to take a note. Okay, so என்னோட target வந்து இங்க. So my target is to this high. Okay, okay, let's see guys how the trade goes. Okay, it's an awesome trade. Simply we have a 1 hour trade guys. அவ்வளோ simple, ஒரு 40-50 minutes trade தான். Simple and neat and clear with every criteria aligned perfectly. Okay, எல்லா க்ரைட்டீரியாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஆச்சு. முக்கியமாக டைமு. ஸோ டைமில் வந்து நீங்கள் இது எல்லாமே நடக்கணும் நம்மளுக்கு. ஸோ டைமிங் வந்து ரொம்ப மேட்ரு. ஸோ ரீசெண்டாக இருக்க ஒரு லிக்விடிட்டிக்கு நம்ம வந்து டார்கெட் பண்ணணும். சிம்பிள். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஏசியாவுக்கும் பார்க்கணும். ஓகே, எந்த டைம் ஃப்ரேம்லேருந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா, நீங்கள் ஏசியாவுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா 1 ஹவர்லேருந்தே நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நான் மண்டே வந்துட்டு ஒரு ட்ரேட் பார்த்துருந்தேன். ஸோ இதுவரையும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் புரியல அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு மெதுவாக வந்துட்டு வீடியோ வந்துட்டு ஸ்லோ மோஷனில் போட்டு நீங்கள் பாருங்கள். அப்படின்னா ஒன்ஸ் அகேன் நீங்கள் திரும்ப வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ வந்து இப்படி தான் நம்ம வந்துட்டு ஒரு என்ட்ரி எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ இங்கே தான் எடிட் பண்ணிடுறேன். ஸோ மண்டே வந்துட்டு பார்க்கலாம். மண்டே என்னோட க்ரைட்டீரியா எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கோ டு மண்டே. மண்டே வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் டே கைஸ். ஓகே, நான் மண்டேயில் பார்க்கும்போது ஏசியா செஷனுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூயார்க் செஷனுக்கு சொன்னது. ஓகே, so that is that entry sorry, I'm blabbering. That's for Newark and this is for Asia. Okay, so let's get into what. Okay, 7 PM, 8 PM, 9 PM. So that's our criteria today.
So I simply go to 1 hour because on that time we are in all time high. Okay, so all time high la irundom, so anaga vandu edume paaka mudiyadhu. So directly I am simply going to 1 hour time frame here. So we have a nice fair value gap here, so I marked that. Okay, so we also swept that low on that particular PD array. So and we have a nice, இப்போ ஒரு IRL tap ஆயிடுச்சு. Okay, we tapped our IRL and price needs to go to this high. Okay, that's our logic. So I mark it as buy stops. Okay, so simple guys. நான் வந்துட்டு ரிப்ளை பண்ணுறேன். So see here, we have a nice sell side liquidity and buy side liquidity resting above and below. Once we got tapped to this IRL and take out this liquidity, means we can surely look for buys up to this high. Okay, so we are in all time highs, so we don't need to put premium and discount zone. If you have a nice bullish order flow with a proper DOL, means you can surely look for buys or sells. Okay, according to that order flow. Okay, so time is more important here guys. Okay, so make sure give an importance to the time also, plus SMT. Okay, so see here, if we put premium and discount for this low, means, or we can this low, I consider this low, okay, I will consider this low to this guy. Okay, so because we recently swept this previous hourly candles low. Okay, consider this as a okay, we put we have a potential sweep for this low. Okay, consider this low to this guy as a dealing range, so it will be considered as a equilibrium zone. Okay, right now. Okay, so back test பண்ணி பாருங்க. Okay, எனக்கு இந்த பர்ஃபெக்டாக எனக்கு வந்து ஈக்குவலிபிரியம் வந்து எனக்கு பக்காவாக மேட்ச் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ப்ரைஸ் வந்து இந்த லோவை ஸ்வீப் பண்ணி ஹைஸுக்கு போகணும், ஹையை ஸ்வீப் பண்ணி இந்த லோஸுக்கு வரணும். Okay, there are two criterias here. Once price need to take this high, after take that highs we will look for sells up to this low, or else we swept this low, means we have an CASD, means we can look for buys up to this high. Okay, so let's see guys if this, okay, we got souped that low. Okay, so I will replay that. See here, see how price precisely swept that low and closes inside that in 15 minutes. Okay, நான் எப்பவுமே வந்து ஒரு 3 மினிட்ல இல்லை ஒரு 2 மினிட்ல இல்லை ஒரு 1 மினிட்ல தான் வந்து எப்பயுமே நான் ட்ரேட்ஸ் பார்ப்பேன். ஓகே, see here, we got take that low, swept that low, and we have a nice PD array. If that PD array fails, means I am surely look for buys. Okay, or if that price break that highs and closes above this candle, means I am surely look for buys. Okay, let's see here what price this. Okay, and this one is considered as order block right now here, because we have a nice consecutive candles, and this IFEG holding that price is very much stronger, and we have a nice candle closure above that particular consecutive candles. Okay, I will surely look for buys after that. On Monday I entered on this particular candle. I also posted on Instagram and Twitter also. See, if you want to see that, means surely we can see. So after this candle open, I will look for buys, and my sell stops is here, and my buy stops maximum aim 1:2 order guys. That's enough. Okay, 1:2 order is enough for me. Okay, we will put entry. So I bought here, and my SL is here, and my TP is there. Okay, simple guys, simple criteria, simple to trade. Okay, so எனக்கு இங்க இருந்து ஒரு buys. Okay, simple trade, awesome trade. Okay,
ஸோ டைமிங் முக்கியம். ஒரு IRL to ERL இருக்கணும், ப்ளஸ் SMT இருக்கணும். பைஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா டிஸ்கவுண்ட் வந்துருக்கணும், இல்லை ஈக்குவலிபிரியம் டேப் ஆகிருக்கணும் வித் ஒரு SMT அண்ட் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு PDRS வந்து நீங்கள் என்டர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் வில் ஸ்னைப் டு தட் பர்டிகுலர் DOL. ஓகே, ஸோ DOL மட்டும் நீங்கள் ப்ராப்பராக கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா தி சிம்பிள் வே டு ட்ரேட் திஸ். ஸோ நான் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் காமிச்சிருக்கேன். போத் ஒன்று வந்துருக்கு, ஃபஸ்ட்டு வந்து காமிச்சிருக்கு நியூ யார்க் செஷன். ஸோ ரெண்டாவது வந்து காமிச்சிருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி செஷன். ஸோ சிம்பிளாக இதை வந்து நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ப்ரீமியம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். சப்போஸ் ப்ரீமியம் இல்லாதவங்க வந்துட்டு 1 hour டைம் ஃப்ரேமில் போயிட்டு நீங்கள் அதை வந்து பாருங்கள். ஓகே, அந்த டைமிங் முக்கியம். நான் சொன்ன க்ரைட்டீரியாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு மேலே ஒரு டீட்டெயிலாக வீடியோ வேணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் கைஸ். நான் கண்டிப்பாக வர அப்கமிங் டேஸில் வந்து நான் கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இன்னமும் இதில் ஏதாச்சும் ஆட்-ஆன்ஸ் பண்ண வேண்டியது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுலேயும் ஒரு ஆட்-ஆன்ஸ் நான் வச்சு ஸோ அதை வந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு எத்தனை க்ரைட்டீரியாஸ் கொடுத்துருக்கோம், 7 கொடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுவே ஒரு ரொம்ப பெரிய க்ரைட்டீரியா தான். ஸோ இதுக்கு மேலே வந்துட்டு சிம்பிளாக ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஸோ அதுவே ஒரு அதிகபட்ச க்ரைட்டீரியா. ஓகே, ஸோ மறந்துடாங்க கைஸ். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். இன்னும் ஏதாச்சும் கண்டிப்பாக கண்டென்ட் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். ஸோ நிறைய பேர் ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க, அதுக்கும் நான் தனியாக ஒரு வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் பேசி வச்சுருக்கேன். ஸோ இன்னும் எடிட் பண்ணலை. ஸோ எந்த வீடியோ எடிட் பண்ண மாட்டேன், நான் டேரெக்டாகவே அப்படியே போஸ்ட் பண்ணிடுவேன். எடிட் இது எதுவுமே கிடையாது, டேரெக்டாக அப்படியே ஒரு ஆண்ட் மாதிரி நான் பேசிடுவேன். எடிட் பண்ணுறது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க் ஃபார் மீ. ஸோ அதனால் டேரெக்டாக நான் ரேண்ட் மாதிரி பேசி நான் ஒரு வீடியோ போட்டுருவேன். என்னோடய வீடியோஸ் கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் கைஸ் இருக்கும், பட் இட்ஸ் ஈஸி டு ட்ரேட், ஈஸி டு வாட்ச். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வேணால் வீடியோ வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இன்ஸ்டாகிராமில். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தெரியாதவங்களுக்கும் நான் வந்துட்டு இங்கே ஷோ பண்ணிடுறேன். ஸோ ICT ஷெம்புன்னு இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் மை இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி. ஓகே, ஸோ எனக்கு வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா கமெண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு எதில் டவுட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஆர் நான் டெய்லியில் வந்துட்டு ஸ்ட்ரீம் போடுவேன். ஸோ நியூ செஷன் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீம் போடுவோம் NQ பார்க்குறனால. ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. ஆர்எல்ஸ் அப்படி இல்லைனா நம்ம வந்துட்டு டிஸ்காலில் மீட் போட்டோம் அப்படின்னா அங்கே உங்கள் டவுட்ஸை நீங்கள் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ சிம்பிள் கைஸ், தேட்ஸ் இட் ஃபார் வீடியோ. ஆல்ரெடி லென்த்தாக போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு மேலே நம்ம பார்த்துருப்போம்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஃபுல்லாக 1/2 மணி நேரத்துக்கு மேலே போயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ எவ்வளோ தேவையில்லாமல் பேசுகிறேன்னு தெரில. ஸோ இங்கிலீஷுமே வந்துட்டு நான் அவ்வளோ கிளியராலாம் பேசலை. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து என்னோடய இங்கிலீஷ் வந்து நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன் கைஸ். ரொம்ப பெரிய ஃபீல்ட்லேருந்துலாம் நான் வரலை. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஆல் கேம் ஃப்ரம் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, ஸோ தேட்ஸ் இட் ஃபார் த வீடியோ கைஸ். மேக் ஷுர் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் இட் கைஸ். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். கடைசி வரையும் வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ அன்டில் தென் ஸ்டே சேஃப் கைஸ். பபாய். ஐ எம் சைனிங் ஆஃப் நவ். ICT Sambhu. Bye guys.